Warm greetings to you all as we learn some common English proverbs in part 1 and part 2 videos earlier. In this video, we are going to learn few more proverbs along with the question pattern asked in public exam. New broom sweeps well, which means a fresh leader or administration gets rid of the old and brings in new ideas and personnel. புதிய துடைப்பும் வீட்டை நன்கு சுத்தம் செய்வது போல புதிய தலைவரோ அல்லது நிர்வாகமோ பொறுப்பேற்றவுடன் பழையவைகளை ஒழித்துவிட்டு புதிய யுக்திகளை தன் நிர்வாகத்தில் கொண்டு வருவர். No smoke without fire, which means there is always some reason for rumor. நெருப்பில்லாமல் புகையாதது போலவே காரணமில்லாமல் வதந்திகள் பரவாது. Once bitten, twice shy, which means when someone won't do something a second time because they had bad experience in the first time. முதல் முறை கடிபட்டால் இரண்டாவது முறை தயங்குவர். அதாவது ஒரு செயலை செய்வதில் முதல் முறை தவறான அனுபவத்தை பெற்றால் மீண்டும் அந்த செயலை செய்வதற்கு நாம் தயங்குவோம். Once a thief, always a thief, which means that once the image is spoiled and the crime is embedded as nature and can't be altered. ஒரு முறை திருடனாக அகப்பட்டால் என்றுமே அவன் திருடனாகத்தான் இருக்க முடியும். திருடன் என்ற அவப்பெயரை அவனால் மாற்ற இயலாது. Penny saved is penny earned, which means it is important to save money that we already have as it is to earn more. பணத்தை சேமிப்பது என்பது பணத்தை அதிகம் ஈட்டுவதற்கு சமமானதாகும். Pen is mightier than sword, which means thinking and writing have more influence on people and events than use of force. கத்தியை விட வலிமையானது பேனா. அதாவது ஆயுதம் கொண்டு மக்களை வசப்படுத்துவதை காட்டிலும் ஆழ்ந்த சிந்தனைகள் கொண்ட எழுத்துக்களால் எளிதில் மக்களை வசப்படுத்தி விடலாம். Picture paints 1,000 words, which means a picture can express a complex idea than words can. ஒரு படமானது 1000 வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்தும். குழப்பம் தரக்கூடிய விளக்கத்தை ஒரு வரைபடம் மூலம் தெளிவாய் விளக்க இயலும். People who live in glass houses should not throw stones at others, which means people who have faults should not criticize other people for having the same faults. கண்ணாடி வீட்டில் குடியிருப்பவர் மற்றவர் மீது கல்லெறிதல் எப்படி தவறான ஒன்றோ அதுபோல் தவறு செய்யும் நபர்கள் மற்றவரின் தவறுகளை சுட்டிக்காட்டுவதும் தவறான ஒன்றாகும். Practice what you preach, which means behave the way you encourage other people to behave. நாம் எதை போதிக்கிறோமோ அதனை நாம் முதலில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். Rome was not built in a day, which means important work takes time to complete. ரோம நாடானது ஒரே நாளில் பேரரசாக எழுப்பப்படவில்லை. அதுபோல மிக பெரிய காரியங்களை செய்து முடிப்பது என்பது ஒரே நாளில் முடியாது. அதிகமான காலத்தை செலவிட நேரிடும். Slow and steady wins the race, which means slow and consistent work leads to better chance of success than quick work in moment. மெதுவாகவும் நிதானமாகவும் செய்பவையே வெற்றியை நல்கும். Still water runs deep, which means if a person does not speak much, it doesn't mean that they lack depth or knowledge. They are highly intelligent. சப்தமின்றி ஆரவாரம் இல்லாமல் ஓடும் நதி ஆழமாக இருப்பது போல அதிகம் பேசாமல் அமைதியாய் இருப்பவர்கள் அதிக அறிவு உடையவர். Strike while the iron is hot, which means take advantage of an opportunity as soon as it comes along. இரும்பை வணக்க வேண்டுமானால் அது அதிக வெப்பமாக இருக்கும்போது வணக்கிட வேண்டும். அதுபோல ஒரு செயலை செய்ய சாதகமான சூழ்நிலை இருக்கும்போதே அதனை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். The grass is greener on the other side of the fence, which means people are never satisfied with their own situation. They always think others have it better. அடுத்தவரின் வேலிக்குள் இருக்கும் புல் பசுமையாக தோன்றுவது போல நம்மிடம் இருப்பதில் திருப்தி அடையாமல் மற்றவரிடம் இருப்பதை பார்த்து ஏங்குவதாகும். Time and tide wait for no man, which means you have no control over passage of time. It will keep slipping. So don't delay things. காலமும் கடல் அலையும் யாருக்காகவும் காத்திருக்காது. அதனால் காலத்தை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Too many cooks spoil the broth, which means when too many people work together on a project, the result is inferior. பல பேர் சேர்ந்து தயார் செய்யும் உணவு கெட்டுவிடுவது போல
ஒரு வேலையை பல பேர் செய்தால் அந்த வேலை சரியாகவும் சிறப்பாகவும் நடக்காது. Watch the doughnut and not the hole. Doughnut is a backed round sweet with a hole in it. One may look the sweet, not the hole, which means one should focus on what he or she has and not on what they don't. அதிரசம் மாதிரி இனிப்பான பதார்த்தத்தை பார்க்கலாம், அதில் உள்ள ஓட்டையை பார்த்தல் கூடாதது போல நம்மிடம் உள்ளவற்றை கண்டு சந்தோஷப்படலாமே தவிர நம்மிடம் இல்லாதவைகளுக்காக ஏங்கக்கூடாது. Washed pot never boils, which means time passes very slowly when one is waiting for something to happen, if that is the only thing one is thinking about. அடுப்பில் வைத்து பார்த்து கொண்டே இருக்கும் பாத்திரம் சீக்கிரத்தில் கொதிக்காதது போல ஒரே சிந்தனையுடன் ஒன்றுக்காக ஏங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது நேரமே நகராது. When in Rome, do as the Romans do, which means when visiting a foreign land, follow the customs of local people. ரோம் நாட்டில் இருக்கும்போது ரோமர்கள் போல் செய்தல் வேண்டும். அதாவது நாம் எந்த நாட்டிற்கு சென்றாலும் அந்த நாட்டு மக்களின் கலாச்சாரத்தையும் சமூக பழக்க வழக்கங்களையும் பின்பற்ற வேண்டும். அப்போதுதான் நாம் அங்கு வாழ தகுதி பெற்றவர்களாக இருக்க முடியும். Where there is a will, there is a way, which means if you are determined enough, you can find a way to achieve what you want, even it is difficult. மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு என்பது போல ஒரு காரியத்தை செய்ய திட மனது இருந்தால் போதும். அந்த காரியம் கடினமான ஒன்றாக இருந்தாலும் அதனை செய்வதற்கான வழியை எளிதாக கண்டுகொள்ள முடியும். When one door shuts, another opens, which means when you lost an opportunity to do one thing, an opportunity to do something else appears. ஒரு கதவு அடைத்தால் மறு கதவு திறக்கும். அதாவது ஒரு காரியத்தை செய்ய தகுந்த வாய்ப்பை நாம் இழக்கும் போது மறு வாய்ப்பு நமக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும். When cat is away, the mice will play, which means without supervision, people will do as they please, especially in disregarding or breaking rules. பூனை வெளியில் இருக்கும்போது எலிகள் விளையாடுமாம். அதாவது கண்காணிப்பு இல்லாத இடத்தில் மக்கள் தங்களுக்கு இஷ்டமான காரியத்தில் ஈடுபடுவது உண்டு. அதிலும் குறிப்பாக சட்டங்களை மீறுவார்கள். You can't fit a round peg in a square hole, which means you can't force someone into a role for which he or she is not suited. ஒரு வட்ட வடிவில் உள்ள உருளை துண்டை சதுரமான குழியில் அடைக்க முடியாதது போல நாம் ஒருவரை கட்டாயப்படுத்தி அவருக்கு பிடிக்காத ஒன்றை செய்ய வைக்க முடியாது. You can't make an omelette without breaking eggs, which means it is hard to achieve something important without causing unpleasant effect. முட்டையின் ஓடை உடைக்காமல் முட்டை ஊற்றாப்பத்தை செய்ய இயலாதது போல எதையும் இழக்காமல் ஒருவர் தன் வாழ்வில் எதையும் சாதிக்க இயலாது. You can't teach an old dog new tricks, which means people who have long been used to doing things in a particular way will not abandon their habits. புதிய யுக்திகளை நம்முடைய பழைய நாய்க்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியாதது போல பல நாட்களாக ஒரே பழக்கத்தை செய்து பழகியவருக்கு அந்த பழக்கத்தை விடுவது மிக கடினமான ஒன்றாகும். I hope you have learned plenty of proverbs. Now we can glance the question pattern on proverbs. Completing the proverbs will be asked for 3 marks. In the public exam, the questions on proverbs will be asked in 2 ways. One is we have to complete the proverb by choosing the best options from the given 3 options. For example, a cat has dash lives. 3 options are 6, 7, 9. The right option is 9. The right proverb is a cat has 9 lives. Secondly, dash is the best policy. 3 options are charity, honesty, and sincerity. The right option is honesty. And the right proverb is honesty is the best policy. Third, pen is mightier than dash. 3 options are hammer, sword, and axe. The right option is sword. And the right proverb is pen is mightier than the sword. Sometimes in the public exam, the questions on proverb will be asked in another way. We have to rearrange the jumbled proverbs in correct order. For example, the right proverb format is given in the jumbled way, such as
who help themselves, God, those helps. We have to rearrange the jumbled phrases of Proverbs into right order, such as God helps those who help themselves. Next, jumbled proverb is brain is the workshop and idle devils. And it is rearranged as an idle brain is the devil's workshop. Similarly, the jumbled proverb is twice, once, bitten, shy. And it is rearranged as once bitten, twice shy. The only thing is we have to be good enough in familiarizing with some common English proverbs. Then it is very easy to crash the questions on proverb in exam. Now it is time for you to scan the QR code for online quiz on completing the proverbs. Or you can use the game code B6E48 in educandy.com and play the quiz on completing the proverbs. You need not to sign in educandy.com. You can just enter the game code B6E48 in educandy.com's homepage. Watch the 3 parts of videos on proverb and crash the online quiz. Thank you.